Oke, selamat pagi, selamat siang ya buat rekan-rekan yang mengambil HDL. Kita akan langsung memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Tentang basic elements in VHDL. Ya, saya coba menggunakan bahasa Indonesia, tetapi presentasinya bahasa Inggris. Tapi mungkin ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan bicara tentang identifiers. So, identifiers is pengidentifikasi. Yeah, identifiers is the term that used to identify the program. Right? We are talking about how to program the microcontroller, how to program the microprocessors. So VHDL is no difference with other microprocessors. Jadi VHDL itu Verilog itu tidak ada bedanya dengan mikroprosesor yang lain. Yang membedakan adalah bagaimana sistem kerjanya, dan itu sudah dijelaskan di kuliah tamu kemarin. Nah, identifiernya itu sudah dijelaskan di sini ya, between upper case, huruf besar dan huruf kecil, misalkan di sini, ya itu bisa. Jadi no case sensitive, ya no case sensitive atau case insensitive. Artinya adalah ketika Anda membuat judul ini di program ini, XOR huruf besar dan huruf kecil itu sama, dianggap sama. Makanya berarti Anda diwajibkan membuat letter yang lain, huruf yang lain seperti itu. Ya. So you should create the specific letters, ya, instead of changing uppercase and lowercase. Nah, ini juga sama, ini diperbolehkan A sampai Z boleh, ya, underscore boleh. The first characters is a letter and the last characters must not be underscore. Jadi yang pertama itu harus letter, last character itu tidak boleh ada underscore. Ya. Nah, identifiers itu didiskusikan pada beberapa slide yang lalu, itu disebut sebagai basic identifier. Dan ada aturan-aturan pembuat yang diperbolehkan seperti itu. Misalkan contohnya dalam pembuatan sistem di bukunya digital system, ya, itu contohnya adalah 74HC00. Nah, sistem data itu biasanya membuat kondisi awal, ya, misalkan aktif 0, itu memberikan semacam suatu sinyal alarm, ya. Ya, contohnya ada suatu sinyal alarm. Ini misalkan contoh pembuatan suatu sistem di mana ada suatu sistem pemberitahu, ya, atau alarm. Nah, kalau misalkan kita membuat judulnya itu /alarm, ya, contohnya ini contoh saja, contoh penamaan, itu tidak boleh. /alarm nggak boleh. Anda harus membuat judulnya itu harus mengikuti kaidah yang berlaku, ini boleh. Ya, ini nggak boleh. Ada tiling dash-nya, ini nggak boleh. Gitu ya. So if you want to create the system, for example, the system is using alarm as a monitoring, ya, as a monitor to make awareness, ya, to make awareness
level towards others. So when you want to give the identifiers, for example, like slash alarm or alarm dash, it is not allowed. It is inappropriate according to the rule of digital system books. Okay. The inability to express these names in VHDL impedance describing existing design in VHDL and often leads to cumbersome and awkward. So, VHDL 9.3 provide the enhanced set of rules constructing identifier that include both the basic identifiers and more general identifier. We call it as a extended identifier. Jadi oleh karena secara manusia itu agak sulit untuk menamainya, maka para pembuat VHDL masa kini itu membuat suatu aturan baru yang disebut sebagai extended identifier. Ya, karena itu tadi yang saya jelaskan. Gara-gara aturannya itu terlalu kaku dan sedikitnya huruf yang bisa digunakan untuk menamainya, maka secara manusia tidak mudah untuk dapat dikerjakan. Manusia kan dinamis, ya. Jadi pemahamannya itu dinamis. Jadi ketika dia memahami sesuatu hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dia pikirkan, itu mereka akan sulit memahaminya. Oleh karena itu, dibuatlah extended identifier untuk mempermudah pemahaman manusia dengan intinya adalah mengeneralisasikan penamaan, tidak terlalu strict. Jadi berikut ini adalah caranya, ya. Jadi extended identifier itu dapat berupa panjang yang mempunyai lebih panjang daripada yang identifier biasa. Dan tapi pasti ya ada banyak karakter yang dapat digunakan untuk menamainya. Jadi karakternya juga digunakan lebih banyak, panjang pendeknya penamaan itu juga tidak ada batasan. Oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan extended identifier, manusia itu dapat lebih mudah memahami programnya. Extended identifier ya itu harus dibatasi oleh awal slash dan akhir slash, ya. Leading and trailing backslashes ini, ya, awal slash dan akhir slash. Karakter yang diizinkan bagi penggambaran ini itu lebih dinamis. Misalkan ada dash, ada asterisk, ada circumflex dan umlaut, itu boleh. Ada titik-titik itu juga boleh. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu mengganggu atau membuat pengaruh dengan identifier yang lalu, ya, yang limited edition itu, gitu kan? Ternyata enggak, karena extended identifier itu adalah identifier yang diberikan di dalam posisi di atas dari limited identifier. Gitu. Jadi sebenarnya identifier itu juga akan mengenerate limited identifier. Tetapi Anda tidak kerasa karena itu ada di dalam dari extended identifier. Intinya gitu, ya. Oke. Jadi contohnya ini juga, ya, XOR /2 itu harus juga termasuk di dalam backslash yang sudah saya jelaskan tadi, ya.
Oke, lanjut. Lalu extended identifier ya dengan simbol 2 backslash awal dan akhir itu berbeda dengan basic identifier. Kalau Anda tidak menggunakan 2 backslash ini, maka Anda akan dilihat secara basic identifier atau limited identifier. Itu saja sih. Lalu kemudian ada data object. There are 4 types of object in VHDL: constant, variable, signal, files. Yeah, this is you already notice. The scope of an object. Yeah, object is being declared in a package available. Ya, jadi harus dideklarasikan. Lalu kemudian object declared is in an entity available to all architecture associated with this entity, ya, sebagai entitas yang dapat dilihat atau dapat dieksekusi dalam tiap-tiap entity object tersebut. Lalu kemudian objek juga harus dideklarasikan dalam bentuk arsitektur yang tersedia dalam banyak statement arsitektur. Ya. Lalu kemudian objek juga dideklarasikan di dalam proses yang tersedia hanya di dalam proses-proses tersebut. Nah, contohnya adalah signal, constant, dan variable. Jadi yang tersedia apa saja? Jadi yang tersedia adalah signal, constant, dan variables. Signals itu adalah nilai yang dijadwalkan di masa depan. Maksudnya adalah digunakan untuk berkomunikasi antara proses dan disebut sebagai global variable. Misalkan digunakan untuk simulasi dalam pewaktuan. Ya. Lalu kemudian ada konstan, tidak digunakan untuk berkomunikasi, tetapi hanya konstanta saja, nilainya tetap selama inisialisasi dan hanya bisa dimanipulasi dari debugger. Ya. Lalu kemudian ada variables, variables itu nilainya tidak, jadi sama seperti konstan, tetapi bedanya adalah nilainya itu dapat rubah atau dapat diperbaharui sesuai dengan eksekusi, ya, line eksekusi, garis eksekusinya, line executed. Dan ini adalah valid di antara proses dan subprogram. Bedanya ya, kalau kesamaan antara the similarity between constant and variables, it is actually the initialization, yeah, it is actually the value that being specified as a result or as a process of the process computer control processing unit process. Yeah, the we call it as a program. Yeah. We call it as a logic. Yeah, inside the logic, constant and variable being processed as in what is it? Program being decided of. Okay. So variables, it is being recognized within process and the subprogram. But it is different with the signal, because signal is the value. All of the data objects are value, right? But the difference between them located with purpose the data value or data object is being generated. If it is used for the indication to do the communication between process, it is be called as a signal, and it is located in the global variable, and it can be accessed everywhere. Okay, but if it is only placed within the subprogram, yeah, within the subprogram or inside the process, that as a storage
storage of a given process, it is be called as a variable. But if it is constant, only being declared in the debugger in the first step, and then after that it will constant forever. It will constant forever. We call it as a constant. It is. So the names are not case sensitive, so it must be reserved. Yeah, this is be called as a data objects constant. This is constant name type blah 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 blah. Constant p. Yeah. Have you ever not? Have you ever knew that p is different with 3.14 blah 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 blah? No, right? Everywhere you calculate the p, the pi, it always 3.14 blah 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 blah. It is constant. Okay. Variables. Variables is you already knew in the C language. It can be changed. It can be what is it? Renew. Yeah, it is renewable as the impact of the process. So this is the variable. We call it bit. We call it def. Blah 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 blah. Okay, this is the signal. For example, signal ABC bit 0. Signal are declared or in entity or architecture and assigned with the symbol. Yeah, less than. Yeah, less equal than. Okay. For example, ABC is 1 after 5 nanoseconds. So the value ABC will be 1 after it is 5 nanoseconds. It is signal. So signal is being set to do the communication between the process. So this is the signal name, type name, and we have a value. All VHDL signal assignment require either delta cycle or user specified delay before new value is being assumed. Okay, this is the signal data object. This is how the signal in the VHDL being resulted, yeah, being written. This is signal VCC. This is the global signal, yeah, because VCC is the logic 1, ground is the logic 0, because 1 is same with the VCC voltage. Yeah. Bus type is the vector 0 to 7. This is the signal, and then you do the architectures, data flow, blah 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 blah, and then inside the architectures you have the bus. Yeah. And then after that you do the board design entity. This is the board design. This is the global signal. Standard logic of the clock is 1. This is the entity, the signal inside the entity of the subprogram. Okay, this is the upper program, the global signal in a package. This is in the entity, and this is in the architectures. So this is the sample highlight difference between signal and variables. So this is the signal, and this is the variables. Yeah, this is the variables. This is the signal. Okay, remember that signal is what is it? The signal is being regarded to inform the future to do the communication. So for example, signal is bit 0. We already knew
with which is this is the bit 0. So the signal will be stored after signal X or X is being activated. This also same. The signal is X and Y. X always bit 1, Y always bit 0. If in signal XOR, the result of this XOR is in signal, and then the result will be stored, will be triggered X, which is X is bit 1, Y is bit 0, which is this one is being triggered by this statement. So we have a transition between 1 and 0 and vice versa because of the resulting value. So this is again key difference between variable in signal is from the assignment delay. So the process, yeah, is holds per value, holds previous value. Okay, this is also okay. This one we already set the output as a 1 here, right? And then after that the second step will hold previous value. Okay. For example, output 1 is A and B, yeah, A and B, A and B. Okay, it should be 0, right? Yeah, but it is hold in the previous value, and then will become 0. Then after that, in the second step, yeah, out 1 XOR with C, output 1, yeah, XOR with C. It should be 1, but because the assignment in the future is not yet being set, then after that the value, the real value being resulted after the process, the current process is finished. Okay. It is the same process, the signal able to manipulate to the immediate change. Okay. Why? Because it is being set by the operator here. If you do the operator like this, then the immediate change will occur. If you do the operator like this, then the schedule change will occur. So this is the difference between signal and assignment. This is the variable and the assignment. Signal value are scheduled. Variable value are not scheduled. Can have delay, without delay, and so on and so forth. The object. This is the file operation. Okay. File operation is provide way for VHDL to design and communicate with host environment. This is the use of the file. So, and then file declaration, make a file available for user for doing the design. So, for example, in VHDL 8.7, file opened and closed when the associate object come into the scope. So 9.3 explicitly stated that file open using the standard command, yeah, will be added, for example. So this is the type of VHDL, and then the package standard define basic file input output routine for VHDL types. Okay, the package namely standard, the package namely text IO. Define the most powerful routine handling IO
the text file. So the text file being resulted by the, 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 the species of the data object. If it is standard, then it is standard. If it is text IO, then it is text IO. So I think for the part one here is already finished. Thank you for the attention. Yeah, don't forget to uh, create the assignment task. Yeah, that I already given in the effort. Oh yeah, don't forget to do the attendance. Yeah, thank you. God bless you.